Good morning, everyone. I'm José Luis Caballero, President of the Inter-American Commission on Human Rights. I'm going to speak in Spanish, but we have translation in English, in Spanish properly, and French. Esta es la audiencia número 3 del 192 periodo de sesiones. El nombre de la audiencia es Estado de los Trabajadores Migrantes Temporales en Canadá. Agradezco y doy la bienvenida a las organizaciones participantes, a los asistentes de la sociedad civil, especialmente a Amnistía Internacional, quien ha solicitado esta audiencia, el Estado de Canadá, que está representado en el señor embajador ante la Organización de Estados Americanos, señor Stuart Sauvage. Me acompañan de la Comisión Interamericana la comisionada Andrea Pochac, quien es primera vicepresidenta, además de ser relatora para personas en movilidad, memoria, verdad y justicia. El segundo vicepresidente, comisionado Arif Vulcan, quien además es relator para Canadá, derechos de los pueblos y comunidades indígenas y derechos del colectivo LGBTIQ+. Y está con nosotros también el relator Javier Palumo, quien es efectivamente relator para derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Me voy a permitir leer unas breves palabras para dos cosas. La primera es decirles que, como ustedes saben, la defensa y promoción de los derechos humanos enfrenta actualmente una situación marcada por crecientes desafíos que amenazan su garantía y su respeto. A pesar de los retrocesos y las dificultades, es fundamental continuar trabajando con firmeza y compromiso para avanzar en la construcción de sociedades más justas e igualitarias. Esta es la convicción de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y como parte de este trabajo seguiremos adelante con determinación, dando visibilidad y monitoreando la situación de los derechos a través del mecanismo tan importante que es el de las audiencias públicas. Igualmente, quiero advertir que para asegurarnos que esta audiencia sea inclusiva, solicitamos a todas las personas participantes que inicien sus presentaciones indicando su nombre, su cargo y la organización e institución a la que representan. Posteriormente, cada vez que tomen la palabra, agradecemos que vuelvan a decir su nombre al inicio, de tal manera que las personas con discapacidad visual puedan identificar quién hace uso de la palabra. Del mismo modo, recordamos que estas audiencias disponen de subtítulos en la plataforma de Zoom, de manera que cada persona puede activarla directamente desde sus equipos, elegir el tamaño de visualización con posibilidad de que sean extensivas para todas las personas que siguen esta audiencia a través de los distintos canales de la Comisión Interamericana. Vamos a tener el siguiente reparto del tiempo: 20 minutos para la presentación de la sociedad civil, 20 minutos para el Estado, 20 minutos de reacción de la Comisión Interamericana. Luego volveremos a la sociedad civil por 12 minutos y comentarios del Estado por 12 minutos también como reacción. Agradecemos su atención e inicia la sociedad civil, por favor. Good morning. Les recuerdo que el tiempo está, perdónenme, el tiempo está en el cronómetro. Perdónenme. Gracias. Adelante. Good morning. I'm Maria Serrano from Amnesty International. Good morning, commissioners, state representative, and people watching this hearing. As I said, I'm Maria Serrano, and together with me are Marisa Berry and Julia Sand from Amnesty International, and also Benedict Carroll, Henry Medina, and Gabrielle, who are migrant workers who travel to Canada under a labor scheme called the Temporary Foreign Worker Program. We are present in this hearing today to explain how migrant workers under this scheme
are exposed to a higher risk of labor exploitation, discrimination, and other abuses. The temporary foreign worker program brings tens of thousands of workers every year to Canada to work in different sectors of the economy, mainly in low-paid occupations. Migrant workers under this labor scheme are granted employer-specific permits, also called closed permits or type visas, which tie them to a single employer who controls the labor conditions and migration status. And this results in human rights abuses that stem from Canada's immigration policies. I want to summarize now the main human rights violations Canada is responsible for. The first one is the right to fair and favorable conditions at work, Article 14 of the Declaration. The program enables serious abuses and discrimination. Workers are unpaid, and they work long hours without rest in unsafe conditions that sometimes result in severe injuries. They are subjected to racist, physical, and psychological abuse. They are exposed to gender violence. They live in inadequate accommodation, heavily controlled by their employers and without privacy. And these abuses are not isolated incidents resulting from a few unscrupulous employers. They are the foreseeable and intrinsic result of the program, due primarily to the visas, to the work permits migrant workers are granted. We found that tight visas, closed work permits, inherently put workers at higher risk of labor exploitation and therefore breach the right to fair and favorable conditions at work. The second human rights violation we have documented is that closed permits prevent migrant workers from accessing effective remedies, as workers fear adverse consequences if they report abuses, such as unfair dismissal, loss of income, not renewal of their contract, blacklisting by recruitment agencies, and so on. The third human rights violation they are exposed to is the third human rights violation is the right to not being discriminated against. The higher risk of labor exploitation and the labor abuses mainly affect racialized migrant workers. And this is due to the policy design of the program, which targets migrant workers from the global south, from low and middle income countries. So we can say that systemic discrimination is embedded in the program due to the design of the program and also to bilateral agreements that Canada has with some countries. So these are the main human rights violations. I just summarized some of them, but now I would like to hand it over to three migrant workers who will be able to explain their experience and the abuses they have been subjected to. I hand it over to Bénédicte Carole. Carole, je ne sais pas si tu es là, si tu peux intervenir maintenant. Allô, bonjour. Moi, c'est Bénédicte Carole. Je suis une ancienne travailleuse temporaire venue au Canada avec permis fermé. Je suis venue au Canada quand mon ancien employeur m'a fait part par le biais d'un recruteur une offre alléchante, un emploi avec des conditions décentes, une voie vers la résidence permanente et la promesse qu'il fera venir mes deux enfants, dont ma fille qui avait juste 6 ans quand j'ai quitté mon pays d'origine, qui est le Cameroun. Et j'ai versé près de 10 000 dollars canadiens au recruteur pour les frais de recrutement avant de me rendre au Canada. J'ai signé un contrat où un salaire était pour moi très bien. Des périodes de repos et de congés ont été précisées. Je devais avoir 1 à 2 jours de repos par semaine. Et
où était anticipé un logement et un véhicule avec stationnement. Je suis arrivée au Canada en septembre 2016 avec un permis de travail fermé pour 2 ans, lié à un employeur pour travailler dans un élevage de volailles. Je ne m'attendais pas à être une esclave ici. À mon arrivée, mon employeur m'a fait comprendre que le contrat que j'avais signé n'était pas valide. Il m'a informé que je devais travailler 7 jours par semaine et être à sa disposition à tout moment. Il m'a également dit que je n'avais pas le droit de quitter la maison ou d'avoir un téléphone portable à raison de mon statut migratoire. Et je lui ai cru. Je travaillais environ 70 à 80 heures par semaine. Je devais réaliser des tâches domestiques et des travaux de jardinage. Je devais aussi travailler dans son ébénisterie. Et les travaux de jardinage étaient à domicile, au domicile de mon employeur, alors que mon contrat prévoyait uniquement un travail agricole. Je n'ai jamais eu aucun congé ni aucun jour de repos et j'ai été étroitement contrôlée par mon employeur et mon recruteur. Je ne pouvais jamais être seule en public. Je n'étais pas autorisée à quitter la maison, sauf une fois par semaine où je partais faire mon épicerie. Le recruteur gardait mes cartes bancaires et retirait des montants comme bon lui semblait. Je ne pouvais pas appeler mes enfants parce que je n'avais pas droit à un téléphone. J'appelais mes enfants avec le téléphone de mon employeur et il me chargeait d'énormes fortes sommes pour ça. Je n'avais aucune vie privée. Mon employeur entrait dans mon logement à l'improviste pour inspecter ma chambre. De plus, il m'a harcelée et agressée sexuellement. À mon arrivée au Canada, le recruteur m'a dit que je devais être à la disposition de mon employeur pour lui rendre des services sexuels. J'ai subi des agressions sexuelles, j'ai subi des agressions psychologiques de la part de mon employeur et je n'étais pas la seule à vivre cela. Je travaillais et vivais dans un climat de peur et d'intimidation et j'avais le sentiment de ne pas avoir d'autre choix que de respecter mon contrat, car mon employeur m'avait promis qu'il allait parrainer mes enfants pour qu'ils viennent au Canada et il me menaçait de me faire rapatrier si je me plaignais. Au bout d'un an et 7 mois, je suis tombée malade. Physiquement et psychologiquement, je commençais à faiblir. Normal avec nos rythmes de travail parce que je travaillais à l'ébénisterie, je travaillais à la ferme. Il m'amenait travailler chez son fils et il avait besoin de moi à la maison. Je devais être là. C'était devenu très épuisant pour moi. Je travaillais des fois toute la journée et je travaillais aussi toute la nuit. Et mon employeur m'a fait comprendre que si je tombais malade, il me renverrait dans mon pays. Un autre membre du personnel, celui de l'ébénisterie, a dû me conduire à l'hôpital où le ministère m'a diagnostiqué une anémie sévère. Quand j'ai enfin quitté la ferme en juillet 2018, mon employeur a annulé mon visa, me laissant dans une situation irrégulière sans papier. J'ai participé au rapport d'Amnesty parce que je peux exposer des abus et militer pour le changement. Je ne veux pas que les mêmes abus qui me sont arrivés continuent à se passer avec d'autres personnes. Des personnes immigrantes effectuent des travaux les plus difficiles et les plus essentiels dans la société canadienne. Elles doivent être traitées avec respect et tout respect de leurs droits. Merci. Merci, Carol. Merci beaucoup. Henry, Canil, ¿me escuchas? ¿Quieres ahora contar tu testimonio? Muchas gracias. Muy bien, muy buenos días. Les saluda Henry Medina, un ex trabajador guatemalteco, radicado actualmente en mi país, en Guatemala. Personalmente agradezco a María Serrano, a Marisa Berry de Amnistía Internacional por levantar la voz por nosotros los trabajadores explotados, las personas que hemos sido violentadas en Canadá. Gracias por los esfuerzos gastados de parte de ustedes ante la Comisión Interamericana
para poder cambiar un día. Esperamos que un día cambie la situación que está violentando. No solo somos 2, 3 trabajadores, son miles y miles que han sido violados sus derechos. Lo que muchos llaman ayuda a otros países. Canadá dice que ayuda a nuestros países que somos subdesarrollados o pobres. Yo le llamo explotación laboral, solo que está con reglas y papeles. La primera vez que yo viajé, tengo 5 minutos, perdonen. En el 2019 encontré una oportunidad para viajar a Canadá como trabajador temporal a una granja lechera. Omito nombres, pero al momento de llegar a dicha empresa, pues como siempre uno se conoce con la gente, la barrera lingüística que encuentra uno. En mi país hablamos español, en la región de Quebec es el francés. Viene el primer conflicto para poder comprender mis derechos y para poder comprender las tareas que me eran asignadas. Mas, sin embargo, nosotros los que llegamos a Canadá como trabajadores tenemos la actitud de superar, soñamos como familia por un hogar, nos empuja a querer aprender la lengua que ellos hablan, nos empuja a que nosotros gastemos mucho esfuerzo, no solo trabajando, sino mentalmente para entender todo lo que ellos necesitan. En mi caso, mi contrato decía que yo trabajaba para una granja lechera ordeñando ganado. Mas, sin embargo, al momento de llegar a Canadá, el empleador me cambia las situaciones porque recordemos que mi permiso era cerrado y en ese momento no podía yo cambiar de patrón y decir, él no me gusta. O sea, nos liga a un solo empleador y yo creo que esa es la toma del abuso que ellos tienen, que nos liga el papel a trabajar solo para ellos. Me puso diferentes tareas, entre ellas requerían de mucha precisión, el llenado de silos en el trabajado de los campos para la recolección del maíz, talar árboles con sierra para la cual no nos capacitaban, no nos daban ninguna herramienta de protección. Trabajando con temperaturas extremas en el tiempo del frío, en el cual nosotros no conocemos aquí en nuestro país, mas sin embargo allá lo afrontamos a temperaturas extremas de 30 bajo cero. Teníamos que salir a trabajar y en calores extremos en el tiempo de verano, 35, 40, 45 grados, teníamos tareas de levantar, limpiar piedras, porque la maquinaria cuando recolectaba no podía ser golpeada, no podía ser dañada, y nosotros teníamos que caminar hectáreas enormes para poder limpiar eso. Dentro de todo esto viene el acoso psicológico, las amenazas que todos los días le hacen a uno los patrones, de enviarte a tu país si tú levantas la voz, si tú tienes algo que decir a tu favor, no dejan que tú te defiendas. Entre ellas, muchas de las que yo viví, y recuerdo una peculiar que tengo aquí en un resumen que se hizo, es de que él había asignado tareas para un día, para una semana completa. El día número 2 yo ya no pregunté mis tareas, mas sin embargo él me llama y me dice que si yo era el dueño de la granja, amenazándome, que yo era un abusivo, tratándome mal. Y en ese mismo momento él se acercó conmigo al campo donde yo estaba trabajando y llegó a amenazarme, llegó a recogerme con su auto. Al momento de estar en el auto, en el interior, son violaciones a las que nosotros no estamos acostumbrados. Nosotros somos pobres, pero no somos abusivos y no le faltamos el respeto a la gente. Más sin embargo, el empleador canadiense piensa que por la plata o el dinero que ellos tienen o la oportunidad que el país les permite, se dan el derecho de violarnos a nosotros nuestra libertad y nuestra participación con el habla. Él en ese momento aceleró su automóvil, me golpeó con la puerta, me dijo que yo no servía para nada. Muchas cosas malas viví al lado de este empleador. A partir del año 2022, en razón de las faltas de respeto que muchos de los empleadores nos generan, el empleador me dijo que yo lo ayudara y esta situación marcó mi vida porque me dijo que yo lo ayudara a hacer trabajos de albañilería para los cuales yo no estaba calificado, mas sin embargo tenía que ser obediente. Él me dijo que íbamos a cambiar los tubos del drenaje, los que van por bajo del suelo a 5 o 4 metros de profundidad. Él me dijo, tú vas al interior y tienes que trabajar adentro y pues yo con el temor de que las paredes no se derrumbaran, y cierto, en ese momento trabajamos como 40 metros, 2 horas de trabajo teníamos cuando una de las paredes cayó encima de mí y yo de pura suerte, yo digo, creemos en Dios,
A Dios las gracias que me tiene vivo porque quedé soterrado, fui golpeado por la tierra, quedé bajo tierra, solo la parte de mi cabeza y mi mano quedó en alto, pero la compresión fuerte de tierra me marcó y me empezó a presionar mi cuerpo. El resultado fue una fractura que en inglés le llaman el open book fracture. Yo creo que esto marcó mi vida porque el empleador no me llevó al hospital, solamente hizo favor de meterme en el problema, mas sin embargo me trató como una basura dejándome tirado, porque después de que me ayudó a salir de la fosa, me dejó en un árbol, cerca de un árbol al lado de la fosa y me dijo, no te preocupes, tú vas a sanar, yo ya pasé esta situación y me dejó por una hora. Tuve que suplicarle a gente ajena y extraña que me ayudaran a llegar al hospital. Entonces, sinceramente, hablo con un poquito de ira y cólera, con esto termino, porque nuestros derechos no se cumplen en el contrato que se firma en Canadá. Que Dios los bendiga y gracias por prestarme atención. Muchas gracias, Henry. Muchas gracias. Julia, do you want to? Thank you. Hello, my name is Julia Sand. I'm a lawyer and campaigner for Amnesty International. I'm going to be asking Gabrielle some questions just to facilitate her testimony. Her camera is off to protect her identity. So to start, Gabrielle, can you share how you were treated when you first arrived in Canada, including some of the racism that you experienced? Thank you, everyone. Well, coming to Canada, I thought, it's kind of hard for me to talk about the situation. But I learned that, okay, before coming to Canada, I have to do a full medical. And when I come, I learned that slavery is still alive and fully functioning in Canada. On the form, I was told to move my ass. I was told that if we don't move fast, then we would be sent back to our home in the tree. We had to work in harsh conditions. I passed out on the farm. My first farm that I went to was a strawberry, so there was nothing that was given, and you have to crawl on your knee all day. So you're out there from 3 o'clock in the morning before anything shows, and yours to stand in the row until you are able to see so you can move along to pick the strawberries. There are coyotes and bears that comes in the field. You are not allowed to come out of the field no matter what. One day the bear came so close, they had to fire a shot up in the air because they didn't want us to move. We couldn't come out of the field. They ordered us to stay, and the bear came so close, they had to fire a few shots up in the air before the bear would go away. And then we went to another field. Moving on from there, I went to another farm because that, as I said, I passed out. There was no medical treatment. There was nothing. You don't get any day off. You don't get any overtime. You don't get any of these things. You only get a few, like an hour to shop to get for food. Thank you. Commissioners, I see we're running out of time. Could I ask if we have 2 more minutes so that Gabrielle can finish her testimony, and that can come from our time to respond later? Sí, 2 minutos necesariamente y luego el Estado tendría 2 minutos. Thank you. Okay, can you tell me Yes. about how you were injured while working in the temporary foreign worker program for the last? Okay. So I was on a farm where I've been working there for some years, and
there's a lot of things that happen there. You're not allowed to carry your phone to work. You're not allowed to go outside. You're not allowed visitors. All around there is camera. You are told not to go outside and no one is to visit you. The only time you see outside is like 12 o'clock. They ask their friend to take you to the specific place where you would have to buy expired food. And at this place, I got injured. I was sent to a place to do a different job that I've never done before, that I was not trained for. I fell from over 9 feet. I have multiple injuries where I went to the doctor, and the employee know the doctor, spoke to the doctor on the phone. I was taken up by workers, take back to the employer's office, and she told them to change my clothes before I go to the hospital, and they did that. And they took me. The worker took me to the hospital and wheeled me in. She called the doctor and talked to him on my phone. Before I went in and see them, I told them that I was injured at work. They were looking at me weird because I was wearing a dress. And I was given a piece of paper with red writing on it and a card to say, call the WSIB. And then I was wheeled into the doctor. And the way they were talking, I was afraid because they were speaking like racist and saying that like I'm looking for money or something. And I took a picture of the pills that I had asked them for pain, and they said that they took a while to give it to me, and they then tell me to try to sit on the bed. It was a struggle for me. I couldn't get up because I was in excruciating pain. And then they asked me to pick a spot. I said I can't pick a spot because I was in excruciating pain. Then I was sent to do a scan. I didn't know where they scanned on me. Then I was taken back. They gave me 2 crutches and say I should use these if I've ever used it. And they were laughing and hopping around that this is how you use it. And said that's it, I could go. I asked them if I wasn't going to get like something for medication, a prescription. They said no, and I was take back to the workplace. The next day, the next morning, the employer came and said I should how I was feeling. I said I was in excruciating pain, and she said I have to exercise. Within that day, she sent another worker to call me and tell me to show up for work the next day, which I couldn't walk properly. And it's all of my left side that is injured and both my ankles. So I was struggling to move around. I tried to do what they say. You have to do what they say. If you don't, then they just send you back home. They keep their documents and everything. So I have to do it. So I tried to stumble and get um, to the factory that I normally work in. I normally work on the scale. I couldn't do that. By this, my hand is black and blue, and I had another fall in the factory. Sorry, I'm just gonna jump in. So sorry, thank you for sharing, but I know we're past our time, so I'll just stop here. But thank you very much, Gabrielle, for sharing. Thank you. Gracias. Gracias, Gabriel. Bueno, fueron 2 minutos más y luego tomamos para el Estado. Vamos ahora a la participación del Estado, que tendría el mismo tiempo, 22 minutos, por favor, para participar. Muchas gracias. Embajador Sauvage. Merci, Monsieur le Président. Vous m'entendez bien?
Je suis Stuart Savage, je suis ambassadeur du Canada auprès... vous m'entendez bien? Okay. Je suis ambassadeur du Canada et représentant permanent du Canada auprès de l'OEA. Je vais faire la plupart de ma présentation en anglais, mais bien sûr, je suis tout à fait ouvert aux commentaires et questions en français. I'd like to welcome this opportunity to reiterate Canada's commitment to the Inter-American Commission on Human Rights. Canada is grateful to the Commission for the work it does to protect human rights throughout the hemisphere. I'd also like to salute all the participants in today's hearing. It's important and it takes courage and seriousness, so we salute that. Thank you as well for the opportunity to discuss these important issues and to let us present Canada's position. To note, there are a number of active litigations in progress in Canada that that are relevant to this discussion today, so it limits to some extent our comment on elements of this discussion. That is why I'm going to be reading a document that's been prepared, and we will provide this document to the Commission in writing as well for all to have. While in Canada, temporary foreign workers have the same workplace protections and rights under federal, provincial, and territorial employment standards as Canadians and permanent residents. Any case of mistreatment would be an abuse and unacceptable. In recent years, the Government of Canada has taken significant concrete steps to ensure the integrity of the Temporary Foreign Workers Program, otherwise known as the TFW program, and to support temporary foreign workers and to further improve worker protection measures. The Government of Canada has two federal programs that support the entry of temporary foreign labor in Canada from around the world. The Temporary Foreign Workers Program, TFW, and the International Mobility Program, IMP. The TFW program and the IMP are multi-jurisdictional programs. While these are regulated by the federal government through the Immigration and Refugee Protection Act and the Immigration and Refugee Protection Regulations, provinces and territories are also responsible for enacting laws regarding the labor and employment of temporary foreign workers. This includes laws that regulate housing and recruitment of foreign workers. Several federal ministries are involved: Employment and Social Development Canada, or ESDC, Immigration, Refugees and Citizenship Canada, or IRCC, and the Canadian Border Services Agency, or CBSA. All play a role in administering the TFW program and the IMP, respectively. Both programs work in partnership with provincial and territorial governments to monitor employer compliance and share information that may impact the integrity of both programs. The TFW program is designed to be responsive to changes in the labor market by enabling Canadian employers to fill labor skill shortages or on a temporary basis when Canadians and permanent residents are not available. Employers must submit a request for a labor market impact assessment, otherwise known as an LMIA, prior to being granted permission to hire foreign labor. The LMIA is an important tool that not only serves to protect the Canadian labor market, requiring that employers demonstrate a genuine labor market need, but also acts as the first safeguard for worker protections. It outlines program requirements and conditions related to working conditions, employment standards, and employer obligations to ensure that workers are protected during their employment in Canada. Through the LMIA, Service Canada officers assess the genuineness of the employer's request to verify whether the employer has previously adhered to the TFW program's conditions and requirements. This assessment is intended, in part, to determine whether the terms of the offer of employment are terms that the employer is responsibly able to fulfill. The employer's past compliance with provincial and territorial employment laws is also verified through the assessment.
The IMP, on the other hand, issues work permits with LMIA exemptions to support broader economic, social, and cultural goals, as well as when there are reciprocal benefits for Canadians abroad. In regard to work permits, in Canada, foreign nationals who wish to engage in work must obtain a work permit unless otherwise authorized to work without one. Employer-specific work permits support the management and integrity of Canada's temporary foreign workers programs. They help ensure that these programs are being used to fill a specific temporary labor need. Employers of employer-specific work permit holders are also subject to compliance regimes, including inspections. The compliance regime seeks to ensure that employers are meeting requirements and regulatory obligations and are held accountable for their treatment of workers. Under the TFW program, workers are issued an employer-specific work permit. Work permits issued under the Seasonal Agricultural Worker Program, also known as the SAWP, authorize workers to work for any ASWP-approved employer throughout Canada without obtaining a new work permit. Workers under the IMP can be issued either an open or an employer-specific work permit, depending on the IMP stream. Open work permits can be issued under the IMP to support broader government priorities and objectives, such as supporting international youth mobility, talent attraction, transition to permanent residence, and humanitarian grounds to support those fleeing crisis and those seeking asylum or refuge in Canada. Employer-specific work program permits under the IMP are typically issued to support free trade agreements, intra-company transferees, and opportunities for reciprocal employment of Canadians abroad. Temporary foreign workers, like Canadians, have the right to leave their employer for any reason. A temporary foreign worker would not be subject to removal from Canada for the reason that they left their current employer. They can remain in Canada as long as their work permit and passport are valid and seek new employment and a subsequent work permit. Under IRCC's public policy on changing employers, temporary foreign workers with a job offer from a new employer may even begin work sooner while a final decision is being made on their new work permit application. In June 2019, IRCC also introduced the Open Work Permit for Vulnerable Workers, or the OWPV. The OWPV provides workers who hold valid employer-specific work permits and who are experiencing or at risk of experiencing abuse in their job with access to an open work permit to be able to work for almost any employer in Canada. It serves as an important tool to protect workers and mitigate some of the barriers that temporary foreign workers have previously faced in reporting abuse. The OWPV process was designed to be facilitative and requires a lower burden of proof compared to most immigration programs, recognizing that abuse can often be difficult to substantiate. If further information or evidence is required to support an application, immigration officers may arrange a phone or in-person interview. This process is unique to the OWPV and will continue to be a defining feature of this work permit. To support interactions with applicants, IRCC has also developed a trauma-informed training for immigration officers who process OWPV applications to ensure that the application process is less onerous and more supportive for clients. This training was heavily informed by engagement with migrant worker support organizations and employers alike. Additionally, in recognition of the circumstances abused workers may find themselves in, all associated work permit fees are waived. The Government of Canada works with provinces and territories, as well as other stakeholders, to ensure both
applicable housing requirements and access to healthcare are respected as per the LMIA requirements under the TFW program. Part of this process requires employers to disclose their LMIA details about accommodations being provided. Employers must provide proof that accommodations have been inspected through a housing inspection report. This inspection must be conducted by an appropriate provincial, territorial, or municipal authority, or an authorized private inspector with the necessary certification. Of note, temporary foreign workers are not required to stay in employer-provided accommodations if they do not wish to. The submission of an attestation that the temporary foreign worker has chosen their own housing, however, does not exempt the employer from ensuring that housing remains available from the date of arrival to the date of departure of the employee. The approved housing inspection report must ensure enough space for all temporary workers listed on the LMIA, whether they choose to reside in the accommodation or not. If issues are observed during an inspection, ESDC informs the relevant provincial and territorial or municipal authorities. While the Government of Canada cannot unilaterally set or amend provincial or territorial housing standards, ESDC works closely with its provincial and territorial partners to further improve accommodation conditions when necessary for temporary foreign workers. With respect to access to healthcare, in September 22, IRCC and ESDC introduced significant amendments to the Immigration and Refugee Protection Regulations to ensure that employers both provide reasonable access to healthcare services and obtain and pay for private insurance in the absence of provincial and territorial healthcare coverage. Exceptions do exist on the TFW program's seasonal agricultural worker program stream, where source countries arranged and obtained private health insurance. With respect to oversight, inspections are used to ensure compliance with program conditions. Under the TFW program, employers must comply with up to 29 regulatory conditions. For the IMP, employers are subject to 17 regulatory conditions. The 12 additional conditions are specific to the TFW program and are related to the LMIA and stream-specific requirements. Conditions applicable to both programs include ensuring that the employer is actively engaged in the business that the offer of employment was made, that the employer is compliant with relevant federal and provincial laws that regulate the employment or recruitment of employees in the province or territory of work, and that they are making reasonable efforts to provide a workplace that is free of abuse. Inspections can be announced or unannounced and can be conducted in person or virtually. Employers who are found non-compliant face a range of consequences, which can include penalties up to $1 million Canadian and a ban from hiring temporary foreign workers, whether through the TFW program or the IMP. Non-compliant employers are also added to a public-facing website. With respect to unannounced inspections under the TFW program, they are the preferred approach in instances where egregious situations are identified, including where the health and safety of temporary foreign workers may be at risk. With the changing post-pandemic landscape, there has been an increase to the proportion of unannounced on-site inspections. Though a mix of both announced and unannounced on-site inspections remains important for effective visits, such as ensuring that the employer is present and available. The Government of Canada is continuously working to improve our worker protection measures, including its compliance regime. Action has also been taken by the Government of Canada to promote awareness of temporary foreign workers, of their rights
and of the availability of worker protection measures. For instance, the TFW program published a pamphlet titled "Your Rights Are Protected," outlining the rights of temporary foreign workers and what they have under this program. It is available in 9 different languages. A similar pamphlet is also available for the IMP titled "Get to Know Your Rights While Working in Canada." It is mandatory for employers using either program to provide this information to temporary foreign workers on or before their first day of work, and to make this information available to the workers throughout their period of employment. IRCC also publishes the OWPV fact sheet, last published in August 2024. The fact sheet are available in 9 different languages and provides workers with an overview of permit objectives, how to apply the permit, and the application process. Service Canada also maintains a confidential tip line and online reporting tool, which allows temporary foreign workers and other parties to anonymously report situations of potential wrongdoing. All allegations are reviewed by Service Canada and appropriate action is taken. If criminal activity is suspected, the information is forwarded to the appropriate law enforcement agencies. The tip line is available 24 hours a day, 7 days a week, with access to live agents offering service in over 200 languages from Monday to Friday from 6 a.m. to 8 p.m. Eastern Standard Time. Moreover, the TFW program's Migrant Worker Support Program supports the provision of migrant worker-centric programs and services specifically targeted at helping temporary foreign workers better understand and exercise their rights while in Canada. Government of Canada's budget 2024 recently provided $41 million Canadian to support the continuation of the important work of the Migrant Worker Supporter Program and for additional 2 years. The Migrant Worker Supporter Program currently funds 10 recipient organizations who in turn have agreements with over 110 additional organizations across the country. As of December 31st, 2023, over 300,000 service interactions with temporary foreign workers across the country have been reported by these recipients of funding. Both the TFW program and the IMP proactively deliver outreach sessions with various stakeholder groups to raise awareness about temporary foreign workers' rights and the mechanisms that are available to flag concerns. The proactive approach helps to spread awareness of employers' obligations, as well as inform stakeholders on where to find resources so that they can play their part in supporting and protecting temporary foreign workers. A dominant and increasing feature of Canadian immigration system is also the extent to which it is deliberately geared towards welcoming migrants from all around the globe. This includes creating and facilitating transitions between temporary and permanent residency. For example, incorporated into the TFW program are 2 streams specifically designed as pathways to permanent residency for temporary foreign workers: the permanent resident dual intent and the permanent resident only streams. The 2 permanent residency streams help enable temporary foreign workers entry through permanent economic immigration programs such as Express Entry, the Agri-Food Pilot, the Atlantic Immigration Program, and one of the provincial nominee programs. In closing, we thank Amnesty International for their report and their commitment to the promotion and protection of human rights. Canada's regulations and policies are continuously assessed and reviewed to ensure that they continue to promote the rights and protections of all temporary foreign workers in Canada, and that employers are held accountable for their actions. Merci beaucoup. Muchísimas gracias al embajador Stuart Sauvage.
Vamos ahora a abrir el espacio para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En su participación, le voy a dar la palabra ahora al comisionado Arif Bulkan, relator para Canadá. Thank you, Jose Luis, and I'd like to wish all of you a very good afternoon, good morning, wherever you are, and warmly welcome you to this hearing. In particular, I'd like to thank Amnesty International for bringing to light this situation as regards migrant workers, and to the State of Canada, Ambassador Savage, for attending and your open position to all of the information that was revealed by Amnesty International, as well as for all of the information you gave us. I'd also like to welcome the persons who gave testimonies, and like to say that your stories were very powerful, very moving, and the Commission hopes that that this hearing can lead to changes and improvements so that your experiences are not replicated in the future. I want to start off by saying that I read Amnesty International's report. I think it was only released this year. So the information I assumed is pretty current. And it's report on labor exploitation in Canada. And I'll try to be very quick. But the report itself, I was struck by the nature and the scale of the abuses that it documented, and in particular, the things that the interviews and the research produced, such as wage theft and I know none of this is by the state, but what Amnesty International highlighted was the systemic, the systemic and structural nature of this program that facilitates some of these problems. And just a quick thing that stood out for me in this report, what they described as wage theft or excessive working hours, unsafe working conditions, the inadequate housing, testimonies from people who lived in containers, sleeping on mattresses with rats, having to use, bathroom facilities out in the cold. So it was a very difficult report to read because of the scale of the abuses. And so I was very heartened to hear, Ambassador, the kinds of measures and systems and programs that you told us about, you informed us that are in existence. So perhaps just to get a sense of what's currently the position, I just have a few very brief questions for both of you. But before I do, I wanted to say in particular to Henry, I read your story in the report, and it really, I sympathize with you, and I hope that you are feeling better, that you have no lasting damage. I think yours was the case when you fell into the pit, the earth fell on you. And so I hope that you have no lasting paralysis and you were able to receive some kind of compensation for this horrific situation that you endured. But as Amnesty International told us, these are not isolated problems, but are replicated across this program. And so what I'd like to find out, first of all, from the state, Mr. Savage, if you could clarify for us, according to Amnesty International, part of the problem or part of what gives rise to this, and they've identified what they call the tide visa. And so for this program, apparently these temporary workers, and two things I think stood out for me. One, they are tied to an employer, so they can't change their employer. And so put simply, they seem to be at the mercy of their employer. They can't complain. If not, they're threatened. They're going to be sent back to Guatemala or Jamaica or wherever. And then also this temporary nature. So only 8 months or whatever. So even if you experience abuses, there isn't time to complain. If you complain,
by the time it goes through the system, you're gone. But I think I heard you say that that there's an open, you can change your employer. So can both of you clarify for me what it is I'm not understanding here? Is it that the TIDE visa program is no longer in existence in Canada? Is it that temporary workers can change their employers? Because I completely understood what Amnesty International was saying. If you are tied to employer, it does sound like a form of slavery in the sense that you're completely at the mercy of your employer. If it does exist, I would be interested to know, having been aware of this problem, whether the state of Canada, has an intention to address this particular, I would say, gap, which creates this vulnerability. And the other thing that struck me about the program as well was the differentiation between skilled and unskilled. And so obviously, if you're targeting for the temporary program, a particular type of worker who's unskilled and you have less protections, those workers probably are coming from countries where they are poorer, they have less resources, they probably took on debt to come to Canada. And so it's difficult for them to even complain because they're probably thinking, well, even if I make X dollars, I need to send this to pay off my debt and to fund my family at home. So they're in such a difficult position. And the reason I'm asking this is if this distinction between skilled and unskilled is removed, perhaps it might offer greater security for unskilled laborers. And, in today's world, we have to value unskilled laborers. They are just as essential to society as the skilled. In fact, even more so, we couldn't do without the fruits that they pick and the produce that they bring to us and the care that they often give to our families. So I'm just wondering about the perpetuation of this distinction. And for Amnesty, I'm sorry, I'll be very, very quick. I wanted to ask if you could just again also clarify what seems to be now this disconnect to me about the program, but also if you could speak very quickly to the problems of the enforcement mechanism. I read some of these things about the housing, the health, Henry being on the ground, and I thought what could address this is if there are inspections. There's a more rigorous policy of inspections and unscheduled inspections. Now, Ambassador Savage said there is, but can you speak to what are some of the problems with the justice system and the enforcement mechanisms that might help to perpetuate this? I'm sorry for talking so long. And again, just let me say thank you very much, Ambassador, for all of the information, and to Amnesty for bringing to light this situation. Thank you, Mr. President. Gracias, comisionado Vulcán. Tiene la palabra la comisionada Andrea Pochac, relatora. Bueno, muchas gracias. I will speak in Spanish, sorry. Muchas gracias por la participación, muchas gracias por los valientes testimonios, a Benedict, a Henry y a Gabriel. Esperamos que estos testimonios ayuden a revertir la situación. Y muchas gracias al gobierno de Canadá por su participación y por su apoyo al mandato de la Comisión Interamericana. Su presencia en esta audiencia es muy bien recibida para visibilizar el rol que desempeña la Comisión Interamericana en general y en políticas migratorias en particular. Así que también agradecemos mucho la participación del Estado de Canadá. Lo que están informando a la Comisión es muy grave. Dijo uno de los testimonios que la esclavitud está vivita y coleando, ¿no? Está muy presente. Esto lamentablemente no es una excepción en nuestra región, por supuesto que no lo es, pero tratándose de Canadá, de un país tan desarrollado y tan generoso con la migración, es una llamada de atención que debería preocuparnos mucho. En general, cuando se
se tratan de estas cuestiones de la explotación y de la vulneración de las personas migrantes, estamos siempre mirando a las personas migrantes. El ojo de las políticas está puesta en las personas migrantes. Y la pregunta que yo quiero hacerle a la amnistía y al Estado es, ¿cuáles son las políticas que se están adoptando sobre los explotadores, sobre quienes se aprovechan de la vulnerabilidad? Y entonces mi pregunta es, por un lado, ¿cuáles son los incentivos que tienen quienes recurren a los migrantes para estos trabajos? ¿Cuáles son los incentivos impositivos o económicos que tienen? ¿Y cuáles son las consecuencias que tienen frente a denuncias de explotación? Y concretamente, ¿cuáles son las sanciones que ya se han aplicado? No qué dice la norma, sino cómo se aplican esas normas y cuáles son las sanciones reales que estas personas que se aprovechan y que explotan y que vulneran derechos han recibido. Y concretamente en el caso de Benedict, de Henry y de Gabriel, ¿cuáles son las sanciones que sus explotadores han recibido y cuáles son las reparaciones que ellos han recibido? Y finalmente tengo una pregunta que es, ¿cuáles son los espacios de articulación que existen en Canadá para escuchar las sugerencias de la sociedad civil para modificar esta situación? Seguramente desde Amnistía y desde otras organizaciones no gubernamentales existen recomendaciones, existen estudios como el que Amnistía realizó que proponen modificaciones a las políticas y que están pensadas desde un enfoque de derechos, desde un enfoque de sostener la política migratoria, ¿no? Sin explotación. Entonces, ¿cuáles son esos espacios de diálogo, de articulación, de participación que existen en Canadá para favorecer un fortalecimiento de las políticas migratorias sin explotación, para modificar aquellas cosas de la política que no está funcionando y que requieren algunos cambios? Entonces, ¿cuáles son esos espacios de escucha y de participación que existen? Y finalmente, sé que esto no es necesario para el gobierno de Canadá, pero sí, porque estamos en una audiencia pública, tengo que hacer una mención al artículo 63 del reglamento de la Comisión Interamericana, que establece que el Estado deberá brindar las garantías pertinentes a todas las personas que concurran a una audiencia. Esto no lo digo por el gobierno, lo digo para que no se tome ninguna represalia por parte de ninguna autoridad en contra de quienes han brindado en esta audiencia un testimonio tan valiente. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, comisionada Pochak, muy pertinente. Voy a dar la palabra ahora al relator especial para DESCAS, Javier Palumbo, que está también con nosotros para su intervención. Relator. Muchas gracias, presidente, comisionada Pochak, comisionado y vicepresidente de Vulcan. Es un gusto estar aquí en esta audiencia. Desde la Redesca agradecemos la oportunidad de participar en la misma y también agradecemos a las organizaciones de la sociedad civil por poner este tema en la agenda de las audiencias, también a la ilustre representación del Estado de Canadá. El programa de trabajadores extranjeros temporales de Canadá moviliza miles de personas trabajadoras para cubrir vacantes en cada año. Es un programa importante desde ese punto de vista. También es importante la visión que tenemos desde la Redesca del mismo, dado que existen informes que han documentado dificultades con este programa. Varias de esas dificultades han sido puestas en evidencia en esta audiencia.
Algunas están vinculadas a esta característica de que la persona trabajadora está atada, por decirlo de alguna manera, a un solo empleador, y carecen de libertad para cambiar de empleo sin afectar su estatus migratorio. Esto es un tema relevante, sobre todo cuando los testimonios que hemos escuchado dan cuenta de que esta característica de funcionamiento del sistema, por lo tanto esta característica de la política pública, ha expuesto a personas trabajadoras a abusos sin posibilidad de buscar alternativas, porque no es solo un conflicto laboral lo que se configura, sino que está en juego todo su proyecto de vida, dado que está atado a su condición de persona trabajadora, su estatus migratorio. Este tipo de circunstancias, sumando otras como las jornadas laborales excesivas o dificultades con pagos o condiciones de alojamiento, etcétera, dan cuenta de cierta circunstancia que tendría que ser abordado desde las políticas públicas y a través de revisiones de las mismas y también del sustrato normativo, de los aspectos normativos de estas políticas públicas. A mí me gustaría hacer algunas preguntas que van a estar sobre todo orientadas a los mecanismos de acceso a la justicia y reparación. Me interesa especialmente que el Estado dé cuenta de cuáles son los mecanismos disponibles y su uso efectivo para casos concretos, y también a las organizaciones de la sociedad civil que puedan ilustrarnos acerca de estos mecanismos. A las organizaciones solicitantes, a la organización solicitante me interesa específicamente si puede ampliar sobre las principales barreras que enfrentan las personas trabajadoras para acceder a mecanismos de denuncia y protección laboral en Canadá. También me gustaría conocer si tienen una idea acerca de cuáles serían las reformas más urgentes que deberían ser implementadas, sin perjuicio de las ideas de reformas que ustedes han manifestado como necesarias, cuáles serían las más urgentes, teniendo en cuenta que es una circunstancia que está aconteciendo, por decirlo de alguna manera. Y respecto de Canadá, bueno, los mecanismos de monitoreo, ¿no? ¿Cómo garantiza el Estado que las personas trabajadoras migrantes puedan denunciar estos abusos sin temor a represalias, acceso a la justicia, reparación, y cómo han pensado garantizar esta posibilidad de hacer denuncias sin que se ponga en juego su estatus migratorios como consecuencia de formular estas denuncias? Y por último, conocer si el Estado tiene de alguna forma una hoja de ruta, un proyecto de camino para abordar algunas de estas dificultades que han sido puestas en evidencia en esta audiencia. Muchas gracias, presidente, comisionados, comisionadas, organizaciones, Estado presente. Gracias. Muchas gracias, relator. Quiero intervenir en este tiempo que me queda, pues para tres cosas. Primero, agradecer mucho la presencia esta tarde, desde luego, de Amnistía Internacional, una organización fundamental para visibilizar las violaciones a derechos humanos en la región y promover cambios estructurales en beneficio de las poblaciones vulnerables, especialmente en su presencia en las Américas. Agradecer desde luego también, como han dicho las comisionadas, el comisionado, el relator, a quien ha dado testimonio, a Benedict, a Henry, a Gabriel. Muchas gracias por su palabra, que para nosotros es muy valiosa y representa una mirada atenta a ustedes que han tenido pues estas afectaciones en sus derechos. Aprovecho para saludar al ilustre Estado de Canadá, al embajador Sauvage, con esta idea de que Canadá pues siempre ha estado abierto en estos momentos del escrutinio internacional y en épocas complejas además, y su presencia en esta audiencia es muy valiosa.
Y también, pues, para decir que, en segundo lugar, que este tema de los trabajadores y trabajadoras migrantes ha sido un tema muy importante para el sistema interamericano, ¿no? Traigo a colación la Resolución 4 de 2019 sobre los principios interamericanos de derechos humanos de las personas migrantes, y ahí se enfatizó claramente el derecho de las personas migrantes a trabajar sin discriminación. Tengo la mirada y más bien la mente muy puesta también en la opinión consultiva 18 de la Corte Interamericana. La Corte Interamericana emitió su posición sobre la no discriminación como una norma imperativa de derecho internacional al advertir de diferencias de trato injustificadas entre trabajadores migrantes con una situación legal irregular de quienes no lo son, ¿no? Entonces, este es un tema fundamental, y agradezco también, pues, ahora la información que nos ha trasladado, y en ese sentido yo quisiera advertir como pregunta hacia el Estado. Eh, yo quisiera atender, embajador, la mirada no solamente hacia quienes están, digamos, teniendo que contratar a las personas o teniendo que tener un escrutinio especial ante esta contratación, sino hacia las mismas personas, y lo decía el relator, los recursos, por ejemplo, para denunciar abusos sin temor a represalias. Si hay acciones, por ejemplo, para acabar con la propia discriminación que pueda haber, discriminación racial o de cualquier otro tipo, ya en función de este programa temporal, si se está garantizando alguna condición de trabajo, de acompañamiento con salud mental o condiciones de salud integral, digamos, en este trabajo temporal. Es decir, estas cuestiones que rodean a los programas temporales. Y Amnistía Internacional, le quiero preguntar si ante el endurecimiento de las políticas migratorias provenientes de Estados Unidos, pues tan reciente todavía, estarían advirtiendo concretamente con Canadá alguna cuestión que haya que tomar en consideración en este respecto. Muchas gracias, y vamos ahora a proceder a los comentarios de la sociedad civil. Tienen 12 minutos para hacerlo. Por favor, adelante. Merci beaucoup. Je vais m'exprimer en français. Je m'appelle Marissa Berry-Mendez. Je suis responsable des campagnes chez Amnesty International Canada francophone. Je vous remercie vraiment à tous les commissaires, à la Commission pour l'espace qui nous a été fourni. Merci aussi pour la présence, bien sûr, des personnes ayant de l'expérience vécue dans le cadre du programme, Gabriel, Carole et Henry, et aussi pour votre présence, Monsieur l'ambassadeur. Donc, je voulais juste m'assurer de mettre l'avant nos recommandations principales pour les autorités canadiennes ainsi que les pays d'origine et nos demandes pour la Commission, avant de passer la parole à une de mes collègues pour répondre à plusieurs des questions qui ont été posées par les commissaires. D'abord, je pense que le commissaire Palumo a posé une question concernant le changement le plus urgent en vue des abus systémiques qui sévissent dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires au Canada. Et Amnesty International demande aux autorités canadiennes d'abolir les permis de travail fermés et les visas liés, et de veiller à ce que tous les travailleurs et travailleuses migrants jouissent du droit de choisir et de changer librement d'emploi et d'employeur, comme le font les ressortissants canadiens et les autres personnes migrantes titulaires d'un permis de travail ouvert. Évidemment, nous avons plusieurs recommandations pour changer comment fonctionne le programme et le système plus large d'immigration canadien, mais il nous paraît que ceci est vraiment le changement fondamental sans lequel on ne peut pas commencer à s'adresser aux enjeux d'exploitation dans le cadre du programme. Il faut mentionner que les travailleuses et travailleurs qui sont visés pour participation dans les volets à bas salaire du PTET sont des personnes racisées du Sud global. Ces mêmes personnes sont majoritairement exclues des programmes de résidence permanente canadiens qui privilégient des personnes avec des autres niveaux d'études et de qualifications professionnelles. Donc, je pense que le commentaire du commissaire Bulkan va chercher précisément une de nos préoccupations clés: la discrimination dans le système d'immigration canadien
Et la question de qui est visé comme migrant temporaire dans un programme où les abus sont très communs et qui est visé pour devenir immigrant permanent. Et la différenciation se fait justement selon les lignes des niveaux de spécialisation, d'études et d'occupation, ce qui sont des éléments étroitement liés à la classe sociale, la nationalité, la race et qui reproduisent des inégalités. Donc, nous demandons au gouvernement canadien de supprimer tous les critères d'éligibilité pour l'octroi de la résidence permanente qui entraînent une discrimination des travailleuses et travailleurs migrants dites peu spécialisées pour éliminer ainsi la discrimination en lien avec la classe sociale, le genre, la nationalité ou la race. Amnesty International demande également aux pays d'origine des travailleuses et travailleurs migrants de renégocier les accords de migration de main-d'œuvre qui entraînent l'exploitation et la discrimination. Les pays d'origine qui ont conclu des accords bilatéraux de mobilité de la main-d'œuvre dans le cadre du PTET devraient les renégocier afin de garantir que les participants au programme puissent changer d'employeur et d'emploi librement. Et donc, je poursuis avec nos demandes pour la Commission aujourd'hui. Nous demandons à la Commission d'exprimer en premier lieu sa préoccupation concernant les abus dans le cadre du programme des travailleurs étrangers temporaires et demander l'abolition des permis de travail fermés dans la déclaration finale de cette période de session. En deuxième lieu, nous demandons à la publication d'une déclaration publique demandant au Canada d'abolir les permis de travail fermés et demandant au Canada et aux pays d'origine de veiller à ce que tous les travailleurs et travailleuses migrants jouissent du droit de changer et choisir librement leur emploi et leur employeur. Et enfin, en troisième lieu, nous demandons à la Commission d'élaborer des lignes directrices interaméricaines sur la discrimination dans les politiques migratoires. Merci beaucoup. Et sur ça, je passe la parole à ma collègue Julia Sand. Thank you. And thank you to the commissioners for their thoughtful questions. I'll do my best to answer some of them in the time we have. So Commissioner Volkan raised or asked for clarification on what is happening, noting that we raised concerns regarding closed work permits, but the ambassador said that employers or workers can leave their employer. And I would distinguish between theoretically being able to leave an employer and actually change an employer. So workers can theoretically leave employers, but they cannot do so without facing adverse consequences and financial insecurity. So workers may have come into debt to come to Canada. They may have family relying on them back home. Some people told us their wages were being sent back home to pay for their parents' medical care, some for their children's education. And so their families are relying on them. They can't easily lose those wages, and they can't easily find a new job because the only way to find another job in Canada is to find another employer with an LMIA who's willing to hire them. They need to go through that process again. And before that even happens, employers may try to repatriate them. Their workers who had employers drive them back to the airport and tell them that they have to go home. There was a reference to the open work permit for vulnerable workers by the ambassador. For this permit to work, you have to first show the government that you have been abused. We know from workers that having an open work permit for vulnerable workers can sometimes be a flag for employers and stop them from hiring the workers because it shows that, okay, you're a person who will speak out if I abuse you, and it can make it more difficult for workers to be hired. And in any case, with this permit, you have to show your abuse, and it only lasts for 1 year, and then you have to go back to working on a closed work permit, the same conditions that facilitated your abuse in the first place. On the right to an effective remedy and the idea of non-repetition and questions about what happens to these employers, we've heard from organizations that support workers that they would apply for an open work permit for a vulnerable worker who had been abused, and then they would receive it. And then the next year, someone would come to them from that same employer. Year after year after year, new workers were being hired by the same employers who the government was granting open work permits to workers acknowledging they had been abused, but then year after year, these employers were still able to hire someone.
So to be clear, open work permits do not provide a remedy against past abuses or shield against future abuses. It's a potential brief break in a cycle of abuse. And you start on a closed work permit, you're abused, you might get an open work permit for a year, and then you go back to that closed work permit. The commissioners asked about compliance regimes, and these protections are just not adequate. Commissioner Palumo asked about how workers could speak out without jeopardizing their status, and this is a really key issue. People are afraid to speak out. They risk being unfairly dismissed, having their contracts not reviewed or renewed, and being sent home or facing other repercussions. And even if people do speak out, they face challenges. There's overlapping and complex federal and provincial regimes. They face language barriers. They face discrimination within these regimes. And in some cases, they're working in sectors that have extremely low employment standards. So in some provinces, agricultural workers are excluded from minimum hours of rest, overtime, and other protections. And so you could be forced to work an 85-hour week, not receive overtime, but this is made legal, and so it's difficult to complain. And some workers in some provinces are also barred from unionization, and so they don't have the supports of a union to help their complaints. Gabrielle, who you heard from, suffered severe injuries, including a brain injury and a shoulder injury, and she lives with these now. She is unable to work because of them, and she struggles to get medical treatment. She received a bit of treatment at first through workers' compensation, but had no control over the documents sent to them. And she was told eventually that, she must have had these injuries before, despite needing to have a medical exam to come to Canada, and was told these injuries didn't come from your workplace accident. And so she shared she hasn't received adequate compensation or treatment. And she told me her and her family have been left in poverty. She said, "I lost everything and now my family is suffering." And just finally, on the question of inspections, some inspections are unannounced, some are announced. We heard from workers that when employers knew that inspectors were coming, they would change things, try and hide evidence of just how severe the overcrowding was. So have people remove their clothes or suitcases from housing, would control who could talk to inspectors. And so while, of course, increased unannounced inspections are positive, no amount of regulation or inspectors will protect workers until closed work permits are abolished, because it is closed work permits that make workers so vulnerable. And just to say on the idea of enforcement, one worker had been trafficked with others to another employee or another employer, and they were working outside of their work permit. They were victims of trafficking, but there was a raid, and then they were thrown into immigration detention because they were outside of their work permit terms, because they were trafficked. And so the enforcement system, it really isn't responsive to their needs. I see we're out of time. Thank you. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene ahora la palabra el señor embajador Sauvage para sus opiniones. Merci beaucoup. Je dois vous confirmer que je ne suis pas expert dans la matière dont on discute aujourd'hui. Et puisque je ne suis pas expert dans les détails et qu'il y a des litiges actuels pertinents à ce sujet en cours au Canada, je n'oserais pas, moi, répondre de façon impromptue à votre question, mais on aimerait bien les recevoir. On en a pris note et on vous demande de peut-être clarifier par écrit exactement quelles sont les questions que vous souhaiterez nous proposer, demander, et on vous reviendrait avec grand plaisir par écrit pour assurer juste de nouveau que moi, d'abord, ne me trompe pas et vous ont conduit en erreur, ou bien il y a quelque chose qui touche à certains des litiges qui sont en cours actuellement. Donc, avec votre compréhension, c'est ça que je propose faire. And if there's any remaining time now, I am more than happy, if the Commission wishes, to let other participants, witnesses, or Amnesty continue speaking. This is an important moment, and
if we can use time to hear more, I think that's better for all of us. And I thank again the Commission and salute again all the participants for their courage and their dedication to human rights for participating in this event today. Gracias, gracias, embajador, muy, muy gentil de su parte. Entiendo que sí, así lo vamos a hacer también. Si desde Amnistía quieren ampliar la información por escrito, es muy relevante para nosotros y nosotros. Desde el Estado, que lo va a hacer con esa puntualidad que ya señaló el embajador, que es indispensable para poder transitar esta información de manera más oportuna y clara. Entonces, el Estado ha cedido estos 7.54 minutos que quedan para Amnistía Internacional o las personas que brindaron testimonio. Si quieren comentar algo más que se haya quedado en el tintero, si quieren ampliar la participación, tenemos este tiempo todavía adicional. Gracias, señor embajador. ¿Quién pudiera Amnistía intervenir? Sí, no sé si Carol or Henry or Gabriel, if they want also to respond to the question about what sort of justice and compensation they got. That would be also important. So, Henry, no sé si quieres contestar a la pregunta del tipo de compensación, el tipo de justicia que has obtenido. Carol, the same, and Gabriel. De acuerdo. Je peux répondre? Moi, je n'ai reçu aucune justice de ma part. Je trouve même que j'ai été à la limite insultée parce que après tant d'années, quand mon employeur a eu affaire d'autres victimes et que moi, je travaillais déjà comme bénévole à la CTI pour qu'il n'y ait pas d'autres victimes comme moi, j'étais au courant qu'une des filles venant de mon pays a été violée et d'autres vivaient des maltraitances comme moi. Alors, je me suis sentie coupable. Je me suis dit, si j'aurais accepté porter plainte, tout ça ne serait pas arrivé. Alors, finalement, j'ai décidé de porter plainte. Et quand j'ai porté plainte, la fille qui était violée et d'autres employés ont décidé de porter plainte. Mais qu'est-ce que nous avons reçu des normes du travail? C'était comme, il faut essayer d'oublier ça. Nous ne pouvons pas avoir de compensation qui puisse effacer ça. Il faut juste trouver un arrangement pour oublier ça. Au niveau de la police, concernant les harcèlements que j'ai vécus, ils m'ont fait comprendre que j'ai porté plainte plus de 2 ans après que les événements soient passés, donc les plaintes n'ont plus de valeur. Sans compter que j'avais eu à appeler la police qui m'a fait comprendre que, ils ne s'occupaient pas des travailleurs étrangers. Parmi la délégation qui est venue après moi, il y a eu une personne qui est morte qui, lui, ne pourra plus avoir peut-être la voix pour parler de ce que lui, il a vécu. Donc, côté compensation, je suis en train de vous parler, je m'exprime en français. J'ai vécu tous ces abus en m'exprimant en français. Je pose toujours la question, qu'est-ce que vous croyez qu'il arrive aux personnes qui ne s'expriment même pas en français? J'ai entendu tout à l'heure dire que nous avons les mêmes droits que les personnes qui viennent avec des permis ouverts ou que des résidents. Ces droits sont écrits où? Sur nos permis et sur nos contrats, c'est écrit que nous avons le droit de travailler avec un seul employeur. Nous sommes envoyés à des fermes très loin des services gouvernementaux. Nous ne connaissons même pas nos droits, nous ne savons pas que nous en avons. Alors, dites-moi, comment est-ce qu'une personne qui ne connaît pas ses droits peut savoir qu'il a les droits? On ne compte que sur l'employeur pour nous dire ce que nous avons droit et ce que nous n'avons pas droit. Donc, nous sommes complètement vulnérables. Nous sommes complètement à la merci. Le permis fermé, c'est une forme d'esclavage moderne parce qu'on nous lie à une personne qui a le droit de vie et de mort sur nous et c'est ce qui nous dit que nous devons croire. Quels sont les contrôles qui passent? Les contrôles passent et causent directement avec l'employeur. Nous, dans la peur même, non seulement nous ne les voyons pas, et même si nous les voyons, de par ce que l'employeur nous dit, nous ne pouvons rien dire. Combien de personnes comme moi auront le courage de parler ce qu'ils ont vécu? Celle qui était violée n'a pas pu parler. Celui qui est mort ne pourra plus jamais parler. On ne sait même pas ce qu'il a vécu. Et pour avoir accès à ces permis vulnérables, c'est tout un processus que moi j'ai su et pendant que moi j'étais déjà quittée de là.
Et ce processus, je ne pouvais jamais l'avoir. Et quand tu retournes en permis vulnérable, il faut que tu retournes en permis fermé. Il faut que tu trouves un employeur qui te donne un autre permis fermé. Et les employeurs qui savent déjà que tu connais tes droits ne pourront pas t'offrir ce permis fermé-là parce qu'ils veulent prendre des gens qui sont dans l'ignorance. Alors, si le gouvernement aurait voulu qu'on ait les mêmes droits que les êtres humains qui sont ici, ils n'auraient jamais créé un permis pareil. Ils auraient créé peut-être un permis ouvert, sectoriel, mais pas un permis fermé. Parce que l'origine même du permis fermé, c'est une forme d'esclavage. Nous sommes vulnérables. Et ce permis est considéré pour des travaux qui ne sont pas essentiels, alors que c'est ces travaux qui font la force de la vie ici au Canada. Nous soignons des personnes âgées. Nous occupons de tout ce qui concerne agroalimentaire du Canada, les fermes, l'agriculture, c'est nous. Donc, une forme de compensation. Jamais je ne pourrais oublier ce que j'ai vécu. Jamais je ne pourrais dire à mes enfants la vérité de ce que j'ai vécu pour qu'ils puissent être au Canada. Merci. Merci, Carole. Gabrielle, do you want to Yes. speak on Henry? I think that three of them would like to Yes. speak, if that's possible. Yes, I hear that there's all of these things and documents on paper, but I really don't see any of these things. What I am hearing from Sir Savage, I am living this. We are living this. It's not just me. It's a systemic issue that we are dealing with. Many of the workers that are injured where I have been working, most of them haven't even gotten a chance to go to the hospital. They are shipped back home and a lot of them died. They are shipped back home before they take them to the hospital. So I was lucky to get to the hospital and everything was rigged for me. So I don't get the access that I'm supposed to. Nothing was sent in to the WSBC for me. And so nothing, I'm not able to access anything. My children, my family, that I'm the breadwinner of my family. And if I'm broken, then they're broken. I have multiple injuries that I'm still nursing and everything I have to pay out of pocket. I've lost everything. I lost my home. I lost everything. And I am hearing all of these things, but we keep on saying, if you could just, what I am really asking is for status on arrival for migrant workers, because at least then we could access the healthcare that we need. And when the employers, we are here to work. We are not lazy people. We are here to work. And so if we are given the opportunity and we come to work, then at least give us the healthcare that we need. Give us the things that we need so we can get on with it. We are not afraid of work. And so we're asking for you to look into the thing, whatever you have signed, the documents that you have signed for the program. Can you change that and make sure that we're getting the access that we need? There's no laws to hold the employers accountable. And we are suffering because of it. We can't go to them because we're just being sent home. We don't even have our documents. They are the ones, they keep the health card, they keep the document, we sign up for everything, but we have no control. And everything is being monitored. We are under surveillance on every side. We are not allowed to take our phones with us to the places that we are going. We are not allowed to even help someone that drops down on the job. A lot of workers knocked out, arms fly out, fingers cut off, all different kind of things is happening. And we are seeing all of these things. The mental trauma is so much. You're seeing all of that and you're also dealing with it yourself and not being able to, you're being told you're not able to go to the doctor even when you feel like you're dying. They only take you when someone else, when a certain amount of people is being injured. I really think that we have to have people that is talking to the workers, because what they do is come to the employers and the liaison officers that is supposed to represent us. They're not doing that. They're not there for us. The liaison officers are not there for us, and the employers, the only thing they
care about is their crop. We are called stocks. They're stocks. That's what they call us. And they don't call us by our name. They call us by numbers. Now I have been coming here for years to work, but I got injured on the job. And not even healthcare. I am being denied everything. I have been paying into all the taxes, but not getting enough of the benefits. We have to finish. Thank you very Okay, much. thank you. Gracias. Vamos a suspender la sesión, pero me quedo con esta idea de que haya una intervención más del Estado más fuerte para, digamos, reconducir esta situación de trabajadores temporales en relación con las personas que los emplean. Y muchas gracias nuevamente por los testimonios que nos han brindado. Gracias, Amnistía, gracias al Estado. Entiendo que tenemos una foto ya para concluir, ¿verdad? Ahí está Ana Paula. Sí, Talía. gracias, comisionado. Un momento, por favor, voy a tomar la foto en 1, 2, 3. Denme, por favor, unos momentos para verificar que haya quedado bien. Y quedó muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Thank you very much. Thank you. Goodbye. Thank you. Bye-bye. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Thank you. Bye-bye. Bye-bye.